God is a God of the active, He's not a God of the dead. Dios es un Dios de los vivos, no de los muertos. The only way something can move and be still at the same time La única forma que algo puede mover y estar quieto en el mismo tiempo is to have the right standard. es tener el estándar correcto. Our standard should be Christ. Nuestro estándar debe de ser Cristo. If Christ is our standard, Si Cristo es nuestro estándar, we can go on to the next step. podemos subir al siguiente paso. We can be given a new heart. Podemos recibir un corazón nuevo. Why should I give this a new heart, though? ¿Por qué debo de dar ese un corazón nuevo? Doesn't this already have a heart? ¿No tiene un corazón ya? What is the heart of this? ¿Cuál es el corazón de ese? Clay. Barro. You ever met anybody full of themselves? ¿Alguna vez has conocido a alguien lleno de sí mismo? Does that translate? Yeah, it did. All right, good. This has a tremendous potential. It is centered, it is true. Ese tiene un potencial tremendo que en su centro, But it needs a new heart. pero necesita un corazón nuevo. For this to have a new heart, the old one has to go to the side. Y para tener un corazón nuevo, el viejo tiene que pasarse a un lado. Same amount of material it takes to make a lump, it takes to make a vessel. Y el mismo material que se necesita para hacer una bola de barro es el mismo para hacer un vaso. The difference is emptiness. La diferencia es el vacío. Do you all like emptiness? ¿Te gusta el vacío? Do you like being poor? Do you like being what? Do you like being poor? Poor as in, Poor? as in not rich. Right. Okay. ¿Te gusta ser pobre? Do you like being hungry or thirsty? ¿Te gusta estar con hambre o con sed? Then what do we do with the Beatitudes? Entonces, ¿qué hacemos con las bienaventuradas? The Beatitudes basically say Las bienaventuradas básicamente dicen, you have to have emptiness before you can have fulfillment. tienes que tener un vacío para poder estar lleno. Blessed are they that do hunger and thirst Bienaventurados los que tienen hambre y sed after righteousness. de justicia, They will be filled. que serán llenos. In other words, no heart, no place to put something. En otras palabras, sin un corazón no hay un lugar para poner algo. 2 Corinthians 4:7 says, Segundo de Corintios 4:7 dice, this treasure is held in ese tesoro se mantiene jars of clay, dentro de jarras de arcilla that the excellency of the power para que la excelencia de poder may be of God and not of man. puede ser de Dios y no de hombre. What that basically says, Básicamente lo que eso dice, if you're really thirsty que si tú de verdad tienes sed or you're really hungry, o tú de verdad tienes hambre, you're not going to be so concerned tú no vas a estar tan preocupado about the color of the vessel. acerca del color del vaso. This could become many different things. Puede volverse a hacer varias cosas diferentes. This could become a brick if you needed a shelter. Eso podría ser un ladrillo si necesitabas un techo. Could become one of the tiles on the space shuttle. Puede ser una de las cerámicas del Space Shuttle. Don't know how to say that one, sorry. El nave especial, sí. This could become Eso puede volver a ser a goblet un vaso that you could be served communion out of, que tú podrías servir la Santa Cena to do in remembrance of Christ and His shed blood. para recordar de Cristo y su sangre. Or we could take more time and effort O podríamos tomar más tiempo y esfuerzo and make a sewer tile. y hacer
un tubo para los baños. You're given a choice between a goblet and a sewer tile. Which would you choose? Y dándose la oportunidad de escoger el vaso o el tubo del baño, ¿cuál prefieras? Most people would choose a goblet. La mayor parte de la gente escogería en el vaso. If you have one, you need the other. Pero si tienes uno, necesitas el otro. If all were the eyes, where would the hearing be? Pardon me. If all were the eyes, where would the hearing be? Si todo fuera los ojos, ¿de dónde vendría el escuchar? The Creator knows what He wants to make, El Creador sabe lo que Él quiere hacer and He knows what's needed. y Él hace lo que es necesario. It's His choice, not ours. Es para Él escoger, no nosotros. I don't know about you all, but I'm having a lot of fun. Yo no sé acerca de ustedes, pero yo estoy pasando bien. Do you have something that you love to do? ¿Tienes algo que te encanta hacer? You know, God's language is love. Tú sabes que el lenguaje de Dios es amor. God is love. Dios es amor. He will speak to you through what you love and understand. Él te va a hablar a través de lo que tú amas y tú entiendes. Allow Him to speak to you there. Permite que Él te hable a través de eso. Let me see the hands of people here that pray. Quiero ver las manos de las personas aquí que oren. Okay. What does prayer mean to you? One word. Pardon me. What does prayer mean to you in one word? ¿Qué significa la oración para ti en una sola palabra? Communication. I don't believe that. No lo creo. I'll explain why. Y ahorita explicaré por qué. Prayer means to talk. Orar significa hablar. Ever been around somebody that talked and talked and talked and talked and ¿Has talked and estado talked and talked and alguna talked? vez alrededor de una persona que hable, 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 But wouldn't listen to a thing you said? pero no escucharía nada que tú dijeras? What if we're talking to God but we're not listening? ¿Qué pasa si estamos hablando con Dios, pero no lo estamos escuchando? Let me see the hands of people here that meditate. Permíteme ver las manos de las personas aquí que meditan. Every place I go, you ask prayer. Cada lugar en donde yo vaya siempre piden por la oración. Most everybody's hand goes up. Y casi todas las manos se levantan. You ask meditation and they go, Y si pregunta por la meditación, I'm a Christian, am I supposed to do that? yo soy un cristiano, ¿me toca hacer eso? The Bible says pray without ceasing, La Biblia dice ora sin cesar, but it also says we're to meditate night and day. pero también dice debemos meditar día y noche. Meditation means to listen. La meditación significa escuchar. How do babies learn how to talk? ¿Cómo aprenden los bebés a hablar? Because they listen. Listening, porque están escuchando. The language they speak La lengua que hablan is what they hear. es la lengua que escuchen. How do you listen to God? ¿Y cómo escuchas a Dios?